please let me know. Yeah. Now, day before yesterday, we gone through introduction. Okay, we gone through introduction. So once again, I will show the syllabus. All are comfortable with Telugu also, right? Yes, sir. Yeah. Now, yeah, day before yesterday, we gone through Python introduction. Now I will show you like a how to install a Python on a Windows environment. Okay, if anybody using Linux or Mac OS, please contact me after this class or contact to Vinay so that he will inform me. Depend upon that, we will connect and I will install the Python in your machine. If you are not comfortable with the installation process of Linux and Mac, these are also like a similar process only, but still, okay, on Windows, okay, on Windows you can use, okay, you can use any of IDE. I will show you, just give me a second. Okay, there are different IDEs available. Better what I suggest is go to collab. Okay, wait guys, sorry. Go to Google. Okay, after Google hit a collab. Okay, collab and type చేయండి. Collab and type చేశాక మీకు ఫస్ట్ వచ్చే లింక్ వెల్కమ్ టు కొలాబరేటరీ. Okay, inside collaboratory you will see only one window or one file, or exactly we will say like this is a notebook guys. Okay, if anyone aware of Jupyter notebook, this is similar like a Jupyter notebook. If anyone not available to Jupyter notebook, don't worry, this is like a notebook and a code. Okay, there will be some text and there will be some code. So you will see only one notebook. You will not get a remaining notebook. I have so many, but you will get only one. You create a new notebook by clicking on this one. Okay, మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇంకొక నోట్బుక్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద సెకండ్ పార్ట్. Okay, here you can, here you can change your title guys. Okay, here at this place, if you are double click on that particular file, you will by default you will see like a untitled one. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఏదైనా నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఈ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ కంపైలర్, డైరెక్ట్గా మీరు మీ డ్రైవ్లో ఉండిపోతుంది, ఫైల్ అంతా మీ డ్రైవ్లోనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ ఇన్ యువర్ డ్రైవ్, ఓకే, మీ లోకల్ డ్రైవ్లో కూడా సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ సేవ్ బై క్లికింగ్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ సేవ్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు సేవ్ అవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సేవ్ ఆన్ గిట్ హబ్. Okay, you can directly save on GitHub. I will show you one more link where you will get exactly files. So first of all, go to Google again. So hit a GitHub. Vinay will share every file to you, but still, okay, but still by default if you are hitting on GitHub, you will see this kind of page. Okay, మీకు ఇలాంటి పేజ్ ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది. Search for Anil Durgam. Okay, that is my name. Okay, here you will see two users. Okay, the first user is this is one mine. Okay, ఇది నాదండి, this is my photo. Now here hit on a repository. Okay, repository మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే you will see different Python related. So here, or you will get, I will say like your batch is like a 5. Okay, మీ బ్యాచ్ పేరు ఏమైనా ఉంటుందండి. Once this class is completed, I will store like a Python batch 5. Okay, so you will get all your files on a Python batch number 5. So here you can see all the files. What is the extension guys, like a IPYNB.
Okay, this is like a notebook side. So directly by using collab, okay, మీరు collab వాడినట్లయితే you can save directly on a GitHub. You can directly save on your drive. Okay, మీ drive లో మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు, మీ GitHub లో కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ GitHub? GitHub లో మీరు సేవ్ చేసినట్లయితే వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ దేర్ యూ కెన్ యూస్. ఓకే, మీరు సపోజ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ల్యాప్టాప్ ఇంట్లో పెట్టి వెళ్ళిపోయారు, యూ కెన్ యూజ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. Okay, and drive lo unna same, if you have a mobile access, drive will open everywhere. Or if you are comfortable with your laptop, you can save like this. Okay, or if you want to do PDF kind of thing, you can do PDF. Okay, print like this you will get, guys. Okay, total PDF format you will get. Okay, don't bother about this, you will get a daily. Vinay will share every file to you, but still what I am giving like if something like Vinay what sharing happened a little late or he forgot, okay, then you will get your notes at GitHub. Okay, GitHub, even I will share your I will share like a Google Drive links also, so don't worry about the notes. Okay, now why we are going with the collab is because of this one only. If anyone interested to install offline IDE, okay, ఎవరికైనా ఆఫ్లైన్ ఐడి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని ఉంటే అనకొండ డౌన్లోడ్ అని చేయండి. ఓకే, అనకొండ డౌన్లోడ్ కొట్టాక మీకు anaconda.com లోకి వెళ్తారు. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్. మీకు ఈ బటన్ క్లిక్ చేయగానే లేటెస్ట్ వర్షన్ అన్నది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ లైక్ అ విండోస్ వర్షన్. ఒకవేళ మీరు మ్యాక్ వర్షన్ కానీ లైనెక్స్ వర్షన్ కానీ వాడుతూ ఉంటే లైనెక్స్ మ్యాక్ వర్షన్ అయితే ఇది క్లిక్ చేయండి, లైనెక్స్ వర్షన్ అయితే ఇది క్లిక్ చేయండి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఓఎస్ రిలేటెడ్ ఫైల్. ఓకే, మీరు ఏ ఓఎస్ అయితే వాడుతున్నారో ఆ ఓఎస్ రిలేటెడ్ ఫైల్ మీకు వస్తుంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పర్సన్స్, ఓకే, ఓకే, నౌ now if you click on this one, okay, మీరు దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే file will started. Okay, here on the bottom it is showing like a your file is started, but in my case, okay, in my case it is already what having in my drive. So ఇది నా drive లో ఆల్రెడీ సేవ్ అయి ఉందండి, అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డౌన్లోడ్ చేయకుండా దాన్ని అక్కడికి పాజ్ చేశాను. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్, ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ ఇట్ క్రియేటెడ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, మీకు పవర్ కట్ అయింది, అన్ఫార్చునేట్లీ నెట్ లూజ్ అయిపోయింది, అలాంటి ఏమైనా డౌట్స్ లేదు, అన్ఫార్చునేట్లీ ఫైల్ డౌన్ కాలేదు, ఓకే, ఫైల్ డౌన్లోడ్ కానప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే యూ కెన్ రిఫ్రెష్ ది సైట్. మీరు ఈ సైట్ని మళ్ళీ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసినట్టయితే మీకు మళ్ళీ డౌన్లోడ్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. వన్స్ యువర్ డౌన్లోడ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, ఓకే, ఇట్ విల్ రిసైడ్ ఇన్ యువర్ డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్. ఓకే, అది ఎక్కడ ఉంటుందండి, మీ డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్స్లోకి డైరెక్ట్ వెళ్తుంది. ఓకే, ఇన్ మై కేస్ I already downloaded and I moved that file to no, I not moved. Okay, here that file is there. Okay, Anaconda 3. Okay, now okay, I'm saving in my drive. That is not like a mandatory. ఓకే, మీరు కన్ఫర్మ్గా వేరే దాంట్లో సేవ్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదండి, నేను నా పర్పస్ కోసం వేరే దాంట్లో సేవ్ చేస్తున్నా. ఓకే, వన్స్ యూ డౌన్లోడెడ్ యూ విల్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐకాన్. ఓకే, now double click on that, it will start okay, it will show this kind of window. Okay, it will show this kind of window. You need to click on next. Okay, I agree. Okay, if your computer used by 3-4 persons, okay, మీ కంప్యూటర్ ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు వాడుతున్నట్టయితే మీరు ఏమని క్లిక్ చేయాలి, ఆల్ యూజర్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ only you are using, then you can click on next. Okay, and if you are already having a path, okay, if you are already having a path, then you need to browse for a different path and you need to give. But in my case it is already there, but still I am clicking on next. So it is showing like a directory Anaconda is not empty, so in my case it is there. So when you click on next, okay, మీరు ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తారో it will show like a పాత్. ఓకే, అది ఏమని చూపిస్తుంది, ఒక పాత్ చూపిస్తుంది, యాడ్ పాత్ అని మీకు ఒక సపరేట్ స్మాల్ విండో ఉంటుంది. దాన్ని ఒక్కదాన్ని టిక్ చేసేసి ఇంకా నెక్స్ట్ 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 కొడితే మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఫినిష్ బటన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఎట్ ప్రోగ్రెస్ బార్ దగ్గర, ఓకే, ప్రోగ్రెస్ బార్ దగ్గర మీకు ఏమవుతుంది అంటే డిపెండ్ అపాన్ యువర్ సిస్టమ్ ర్యామ్ అండ్ స్పీడ్. ఓకే, మీ ప్రాసెసర్ మీ ర్యామ్ను బట్టి ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం స్లోగా కొంచెం స్పీడ్ అవుతుందండి. సో డోంట్ వర్రీ, బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, ప్రాసెస్ బార్ దగ్గర హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది, నాకు రన్ కావట్లేదు, లేదండి, వెయిట్ చేయండి, కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. ఓకే, వన్స్ యువర్
ఇన్స్టలేషన్ ఈజ్ ఫినిష్డ్. ఓకే, మీ ఇన్స్టలేషన్ ఒకసారి ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఓకే మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ యువర్ డైరెక్టరీస్, ఓకే మీ డైరెక్టరీస్లో ఏమని వస్తుంది, అనాకొండా 3 అని వస్తుంది. ఓకే, అనాకొండా 3 అని ఇలా ఒక ఫోల్డర్ వస్తుంది. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫోల్డర్, ఓకే ఇన్ మై కేస్ ఐ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ ట్వైస్. ఓకే, నేను నా సిస్టంలో ఆల్రెడీ 2 వెర్షన్స్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, అందుకోసమని ఇలా చూపిస్తుంది. బట్ ఇన్ యువర్ కేస్ ఇట్ విల్ షో ఆల్ వన్ ఐకాన్ ఓన్లీ. ఓకే, అనకొండ నావిగేటర్ ఒక ఐకాన్, పవర్ షెల్ ఒక ఐకాన్, పవర్ ప్రాంప్ట్ ఒక ఐకాన్, నెక్స్ట్ జూపిటర్ నోట్బుక్ వన్ ఐకాన్, and there is spider one icon. Okay, these all icons it will show. So now I am going with the Anaconda Navigator. Okay, what is this Anaconda, why we are going, okay what is the exact use, and once you click on this Anaconda you will the the windows will prompt. Okay, 3 4 small windows, so don't click on close. ఓకే, మీరు ఇది క్లిక్ చేయగానే మీకు 3 4 విండోస్ ప్రాంప్ట్ అవుతాయండి. ఆ విండోస్ని మీరు ఏం కూడా క్లోజ్ చేయాల్సిన పని లేదు. సో ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఎనీవే. It will take some time but it will open. Now if you see this kind of a page will come. Okay, this software actually, so now it is showing like a one more latest version is there, Anaconda Navigator 2.0 version is there. So I don't want that, so I'm clicking on this one. So by default you will see this many icons. Okay, మీకు by default ఏంటంటే ఇన్ని ఐకాన్స్ చూపిస్తుంది. సో if you want to go with IBM Watson, okay this is like a మీరు ఏంటి అంటే డేటా సైన్స్ సైడ్ కానీ లేకపోతే డీప్ లెర్నింగ్ సైడ్ వర్క్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఐబిఎం వాట్సన్ ఇస్ అ వెరీ ఫేమస్ వన్. సో నెక్స్ట్ జూపిటర్ ల్యాబ్ అండ్ జూపిటర్ నోట్బుక్ ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్. ఓకే, లైక్ వెబ్ బేస్డ్, నాట్ ఆన్లైన్, వెబ్ బేస్డ్ లైట్ వెయిట్ ఐడిఈస్ అండి. ఓకే, వాట్ ఇస్ దిస్ వెబ్ బేస్డ్ లైట్ వెయిట్ ఐడిఈ అండ్ పవర్ షెల్. దీని యూజ్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాము. మేము సింపుల్గా ఏంటి అంటే మీ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్, ఓకే మాడ్యూల్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అంతా మనం ఇక్కడ నుంచే రన్ చేస్తాం. ఓకే, on fly you will see this one. And day before yesterday we discussed about qt. Okay, for GUI making platform. Okay, GUI making platform you can use qt, pyqt. ఈ దీన్ని కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ లైక్ స్పైడర్. Okay, spider is also like a offline based IDE. Okay, offline based IDE you can write any different code here. Okay, like pycharm ani oka separate here you are seeing, right? So pycharm professional version I not installed. Why? Because the professional version is a need to pay, we need to pay some amount so that the license you will get. So but in my case I not installed pycharm, I am using with the spider. Why? Because in my company we use a spider only. Okay, and this is a paid version, so I don't want to go with the paid version, I am going with the spider. So how spider will look like and what is the exact feature spider having, we will discuss now, don't worry about that. Then VS Code, this is like a one of the editor come IDE. Okay, if you are installed interpreter then this will works like a IDE. If you are not installed interpreter then it will like it will works like a editor, guys. So I will tell you what is the editor and IDE, don't worry about that. And if you want to go with the different type of visualization, okay visualization, then you can proceed with the GlueViz. Okay, GlueViz. And if you want to write a data mining side, okay frameworks, if you want to write you can go with the Orange 3. So what I suggest is either you can go with the Jupyter notebook or you can go with the spider. Okay, these two are suggestible. Or if you want a little familiar with the VS Code or PyCharm, then go with the VS Code and PyCharm. Okay, by default I will suggest like a initially at least I will suggest like a offline ID. If you want to go you can click on a launch button, spider launch button. Now I am clicking on spider launch button, it will take a 1 2 minutes. Okay, after that the spider window will come. Yeah, well, this is like a spider IDE. Okay, spider IDE, I will tell you guys differences, but see this one. Now control N for new tab.
Okay, control N for new tab, guys. Now if font is not visible, please let me know. Yeah, now this area, okay, this area is called like a editor, guys. What is this? This is like a editor. Okay, you can edit the code here. Okay, here you can edit your code. Okay, next one, here is a, like a file explorer area. Okay, file explorer area. Okay, or you can see the plots also. Okay, and one more like a variable explorer area. File you can explore, variables you can explore, and the next one, this one is like a console, guys, or your output window. Okay, this is like a console. Okay, this is your editor. Okay, this is your editor, this is like a explorer, this is like a your console. So your output, me output అన్ని ఇక్కడ వస్తాయండి. Okay, you will see all your outputs here. Okay, మీరు ఏదైనా కోడ్ ఎడిట్ చేయాలి, you can edit here. Okay, what is the output you are getting for the variable you want to check, you can check from here. And this is for your files tab. ఓకే, మీకు ఎన్ని ఫైల్స్ అని ఉండనివ్వండి, ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసి రన్ కొడితే మీకు ఏమవుతుంది, ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ మాత్రమే రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండెంట్, ఒకవేళ అది డిపెండెంట్ కాకపోతే ఆ ఫైల్ రన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ లైక్ యువర్ మెనూ. ఓకే, ఈ ఏరియా అంటే ఏంటండి, మీ మెనూ. Okay, general file save options. Okay, those all, if you want to run, if you don't want to use these buttons, then you can run from a different menus. Okay, మీరు మీ menus ని ఇక్కడ నుంచి రన్ చేయొచ్చండి, కోడ్ కూడా you can run from here. Okay, this is a very important button. This is like a run button, guys, not a play button. It's a run button, but it's look like a play button. Okay, e button, and these also little important buttons. Okay, like you can debug from here. ఓకే, మీరు డీబగ్ చేయాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ డీబగ్ ఫ్రమ్ హియర్, దిస్ ఆల్ వన్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ నుంచి డీబగ్ చేసేయచ్చు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్పైడర్ ఐడి, గైస్. సో ఐ విల్ షో యూ నౌ. రైటింగ్ సింగిల్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఒక సింపుల్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నా, హలో వరల్డ్, హలో word. Okay, hello world. So if your font is not visible, okay, your id given very small font, మీ ఐడిలో మీకు ఫంట్ చాలా చిన్నగా వచ్చింది. సో యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఫంట్ బై క్లికింగ్ ఆన్ కంట్రోల్ అండ్ యువర్ మౌస్ వీల్. ఓకే, మీ మౌస్ వీల్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఎంత పెద్దగా కావాలో అంత పెద్దగా వస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ వెరీ స్మాలర్ సైజ్, యూ కెన్ గో విత్ smaller size also, guys. Okay, which much is visible to you, that much font you can see. So if you are visible with this one, okay, you can go with this one. I am little comfortable with this much. Okay, నాకు ఇంత కంఫర్టబుల్ అండి, అందుకోసం నేను ఈ సైజ్ జనరల్గా పెట్టుకున్నాను. అండ్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంట్రోల్, యూ కెన్ గో విత్ ఎడిటర్. ఓకే, సారీ, wait, configure. Okay, you can configure from here also. Okay, so but what I suggest is click on control and rotate your mouse wheel. మీరు మౌస్ వీల్ ని రొటేట్ చేసిన కొద్దీ మీ ఫంట్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో డిపెండ్ అపాన్ యువర్ విజిబిలిటీ, యూ కెన్ యూస్ దట్ ఫంట్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ ద ఫంట్, యూ కెన్ చేంజ్ ద థీమ్ ఆల్సో, గైస్. మీకు ఏ థీమ్ కావాలంటే ఆ థీమ్ చేంజ్ చేసుకునే ఫీచర్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. అండ్ ఎనీవే, నౌ I wrote a small code. So this works like an editor, I said. Now if you are clicking on this button, you will see output here. And మీరు ఇక్కడ ఈ అవుట్పుట్ ని కూడా మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చండి, బట్ నాట్ యూజింగ్ మౌస్ క్లిక్. ఓకే, మౌస్ క్లిక్ తోని మీరు పైకి కిందికి స్క్రోల్ మాత్రమే చేయగలుగుతారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ ఫంట్ హియర్, ఓకే, మీరు మీ ఫంట్ ని ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, control shift plus plus, which much bigger font you want, that much bigger font. If you want to decrease your font, you can click on mouse minus minus. Okay, sorry, minus button. So it's depend upon your visibility, guys. Okay, now this much is suitable for me, so I am going with this much font. So what is the output? Whatever words you are writing inside codes. Okay, మీరు పైథాన్ లో కోడ్స్ లోపటి ఏవైతే రాస్తారో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా డిస్ప్లే అవుతుందండి. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రింట్? ప్రింట్ ఈజ్ లైక్ ప్రింట్. ఎందుకు ప్రింట్ రాయాలి అని మీకుంటే, ప్రింట్ ఈస్ ద ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్. ఓకే,
ప్రింట్ అనేది ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ అండి. లైక్ ప్రింట్ రాస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే ఆ ఇన్వర్టెడ్ కోడ్స్లో, ఓకే, ఇన్వర్టెడ్ కోడ్స్లో మీరు ఏది రాసినా అది డైరెక్ట్గా కన్సోల్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ కన్సోల్. సమ్ టైమ్స్, ఓకే, ఒక్కొక్కసారి మీరు రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కన్సోల్ అనేది స్టక్ అవుతుంది. కన్సోల్ స్టక్ అయినా లేదు కొత్త మాడ్యూల్ ఇన్స్టాల్ చేసిన, ఓకే, సమ్ టైమ్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ న్యూ మాడ్యూల్స్. సో మీరు కొత్త మాడ్యూల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేశాక యూ నీడ్ టు క్లోజ్ దట్ కన్సోల్. ఓకే, మీరు ఆ కన్సోల్ని క్లోజ్ చేయకపోతే మీరు అనుకున్న డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ రాదండి. సో బెటర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ న్యూ మాడ్యూల్ ఫ్రమ్ హియర్, ఓకే, మీరు న్యూ మాడ్యూల్ ఇక్కడ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేస్తే మాత్రం కన్ఫామ్గా కన్సోల్ని ఒకసారి క్లోజ్ చేయండి. నౌ ఐ సెడ్ దిస్ ఇస్ అ వేరియబుల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఏరియా అండ్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఏరియా. సో నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ స్మాల్ వేరియబుల్ ఫర్ యూ. I will tell you guys, don't worry. Okay, a is equal to, okay, a is equal to 10, print a. Okay, print a and rasuna. Now observe the output. So I got the output here, but if you see this one, okay, if you see this one, a and type is like a int and size is 1. What is the value? 10. Okay, what is my value? Value is like a 10. So here you are seeing like a what is the variable and what is the type and what is the size and what is the value. Still ఇన్ అవర్ కోడ్ ఆల్సో వీ కెన్ చెక్ దిస్ వన్ గైస్. ఇక్కడ వచ్చే అన్ని డిస్ప్లేను మనము కోడ్లో నుంచి కూడా చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ప్లాట్స్. ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్లాట్. ఓకే, నాకు ప్రెసెంట్ ఏ ప్లాట్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ప్లాట్ ఏం రావట్లేదు. బట్ యూ కెన్ సీ ప్లాట్స్ అండ్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫైల్స్ యూ కెన్ సీ ఆల్ ఫైల్స్ హియర్. మీరు ఇక్కడ ఏమేమి ఫైల్స్ అయితే రాసుకున్నారో ఆ ఫైల్స్ అన్ని మీరు చూడొచ్చండి. ఓకే, హౌ మచ్ బ్యాక్ యూ వాంట్ టు గో, దట్ మెనీ బ్యాక్ యూ కెన్ గో, బట్ స్టిల్ run with the one folder. Okay, if you want to change the folder you can click on this browse button. From there you can run in your file. ఓకే, మీరు ఏదైనా ఫైల్ రన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ లొకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ లొకేషన్లో ఉన్నవి మాత్రమే మీకు రన్ అవుతాయి. ఇఫ్ యూ రోట్ సమ్వేర్ ఎల్స్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ యువర్ రన్నింగ్ దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ కంపైల్. సో యూ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ ఫోల్డర్ లొకేషన్. మీ ఫోల్డర్ లొకేషన్ని చేంజ్ చేస్తే కానీ మీ ఫైల్ రన్ కాదండి. ఓకే, ఇట్ విల్ షో హియర్ బట్ ద పాత్ ఈస్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ హియర్. మీరు ఇక్కడ పాత్ మెన్షన్ చేస్తేనే ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో బై డిఫాల్ట్ వాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సేమ్ లొకేషన్. సో డోంట్ వరీ. Now, so till now what we discussed like a spider id. Okay, ఇది spider id అండి. What is the use? Okay, spider id ని మీరు స్పెషల్ గా సజెస్ట్ చేస్తున్నారు కదా, what is the use? Now observe this one guys. I want to compile single line. నేను ఒక సింగిల్ లైన్ నే కంపైల్ చేయాలనుకున్నా. You can press F5 for compile all the program. Okay, ఏమవుతుంది, F5 క్లిక్ చేస్తే మీకు మొత్తం కోడ్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ నౌ ఐ వాంట్ టు రన్ సింగిల్ లైన్. ఓకే, సింగిల్ లైన్ ఐఎమ్ ప్రెస్సింగ్ ఎట్ లైన్ నెంబర్ 7. ఓకే, నేను ఎక్కడ ప్రెస్ చేశానండి, లైన్ నెంబర్ 7 దగ్గర ప్రెస్ చేశాను. నో ఐఎమ్ ప్రెస్సింగ్ F9. ఓకే, నేను ఏం ప్రెస్ చేస్తున్నాను, F9. ఓకే, యా, వాట్ ద అవుట్పుట్, హలో వరల్డ్. సో ఫస్ట్ లైన్ అవుట్పుట్ ఇస్ వాట్ గైస్, ఇట్స్ అ హలో వరల్డ్. నెక్స్ట్ వన్, ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ just a minute, it is showing like a hello world. So now if you observe, okay, cursor is going line by line. Now one more time. Okay, ఇప్పుడు కర్సర్ నాకు 7th లైన్ లో ఉంది, 8th లైన్ లో ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 9th లైన్ లో ఉంది. సో ఐ గాట్ ద అవుట్పుట్. సి దిస్ ఈస్ అబౌట్ మై అవుట్పుట్. ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది సార్ అంటే నాకు ఇక్కడ త్రిబుల్ కోడ్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన దగ్గర త్రిబుల్ కోడ్స్ ఉన్నాయి, అందుకే నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, త్రిబుల్ కోడ్స్ వి యూజ్ ఫర్ కామెంట్స్. ఎనీవే వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దాట్, డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే లైన్ బై లైన్ కంపైల్ చేయడానికి చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ప్లోర్ ఏరియా ఇక్కడ నాకు చాలా ఈజీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ కన్సోల్ ఐ కెన్ చెక్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే సార్, కన్ఫామ్గా ఐడి ఇన్స్టాల్ చేయాలా? ఓకే, ఐడి ఇన్స్టాల్ చేయకుండా రన్ చేయలేమా? ఎస్ గైస్, యూ కెన్ రన్ వితౌట్ ఐడి ఆల్సో. ఓకే, మీరు ఐడిని ఇన్స్టాల్ చేయకుండా కూడా మీరు పైథాన్ కోడ్ని రన్ చేయొచ్చు. నౌ రిమెంబర్ దిస్ వన్, పైథాన్ బ్యాచ్ 1 2 3 4 5, యా 5. మీ బ్యాచ్ నెంబర్ పైథాన్ 5 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, లైక్ ఇంట్రొడక్షన్ డాట్. ఓకే, నో ఇక్కడ వరకు ఏం చేసాం మనము, మామూలుగా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ స్పైడర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. నో ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ ఫైల్. ఓకే, నేను ఏమంటే ఈ ఫైల్ని రన్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకే, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఐడిఈ. ఓకే, నా దగ్గర ఇప్పుడు ఐడి లేదనుకున్నాను. ఒక నిమిషం క్లోజ్ చేస్తున్నా. నౌ ఐ వాంట్ టు రన్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు రన్ ద ఫైల్.
Okay, so where it located exactly I will show you. Okay, inside my D drive. Okay, D drive lopata Python. Okay, Python inside students. Okay, inside student I am having like a Python batch 5. Okay, inside Python batch 5 I am having like a introduction.py. Okay, what is the extension guys? .py is the extension for py files. Okay, Python files. Now go to here your command prompt. Okay, మీ command prompt లోకి వెళ్ళండి. now check for whether python is installed or not. సో python install అయిందా లేదా చెక్ చేయడానికి version. Okay, version. now if you observe, okay, నా దాంట్లో ఉన్న version ఎంతండి? python 3.9.12. okay, the latest version is a python 3.10. okay, 10 version, 3.10 version. now anyway, so version is not that much important. If you are using 3x version, the output is similar only guys. మీరు ఏ 3 వర్షన్ వాడినా, ఓకే, 3.9, 3.8, 3.7, 3.6 ఏ వర్షన్ వాడినా మీకు అవుట్పుట్లో పెద్ద డిఫరెన్స్ రాదు. బట్ సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ కొన్ని మెయింటైన్ చేశారు అండ్ దే యాడెడ్ ఫ్యూ మోర్ ఫీచర్స్ అండ్ ఫ్యూ మోర్ మాడ్యూల్స్. సో ఒక్కొక్క వర్షన్కి వాళ్ళు కొన్ని సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ యాడ్ చేశారు, కొన్ని మాడ్యూల్స్ యాడ్ చేశారు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ నార్మల్ కోడ్ యూ విల్ నాట్ సీ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, అండ్ ఎనీవే నౌ I want to go that particular location Python inside my D drive. Okay, CD stands for change directory. I want to change this directory to, okay, నేను ఈ డైరెక్టరీ నుంచి నా పర్టికులర్ ఫోల్డర్ ఉన్న డైరెక్టరీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా. సో D drive, inside D drive I am having a Python folder. Okay, Python folder. Inside Python I am having a students folder. Inside students folder like a Python batch 5. Okay, Python batch 5. Hit enter. Okay, less. Okay, నా దగ్గర ఏంటండి ఫైల్ నేమ్ లైక్ ఇంట్రడక్షన్ టు పై. what is my file name? It's like a introduction to py. Now how to run python. Okay, python space your file name. Okay, your file name, hit enter. Okay, same output, right? hello world 10, hello world 10. so like this. Okay, if you don't have any IDE, okay, IDE లేనప్పుడు కూడా మనం ఎలా రన్ చేయొచ్చండి, ఇలా రన్ చేయొచ్చు అనమాట. సింపుల్ పైథాన్ మీ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, మీ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే you will get all the output. Okay, not only 2 lines guys, if it is a bigger file also it will run, don't worry. Okay, now we will go with the Jupyter notebook. Okay, Jupyter notebook we seen like a spider, right? now we will go with the Jupyter notebook. why we are going with this many editors and IDs? ఓకే, మనం ఎందుకు ఇన్ని ఐడీస్ కానీ ఎడిటర్ కానీ అసలు ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? ఓకే, సపోజ్ యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద కంపెనీ. మీరు ఒక కంపెనీలోకి ఎంటర్ అయ్యారు. ఓకే, కంపెనీలోకి ఎంటర్ అయ్యాక ఏమవుతుంది అంటే, ఇఫ్ సపోజ్ యువర్ కంపెనీ యూజింగ్ సమ్ అదర్ ఐడి. ఓకే, మీరు ఇక్కడ స్పైడర్ నేర్చుకున్నారు, కంపెనీలోకి వెళ్ళాక పైచాం వాడుతున్నారు. లేదు మీరు ఇక్కడ స్పైడర్ నేర్చుకున్నారు, కంపెనీ జూపిటర్ నోట్బుక్ వాడుతుంది. దెన్ యూ విల్ టేక్ హాఫ్ డే ఆర్ 1 day టు వాట్ లెర్న్ దట్ ఐడి. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తారు, లర్న్ చేయడానికి ఒక హాఫ్ డే పోతుంది. ఓకే, లీవ్ అబౌట్ ద డే. బట్ వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఫర్ యువర్ రెజ్యూమ్, ఓకే, మీ రెజ్యూమ్ ఎప్పుడైనా మీరు ఐ మీన్ జాబ్ కోసం అప్లై చేస్తున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు గివ్ యువర్ రెజ్యూమ్. ఇఫ్ సపోజ్ కంపెనీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ జూపిటర్, ఓకే, ఇన్ యువర్ రెజ్యూమ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ స్పైడర్. హెచ్ఆర్ సర్చింగ్ విత్ జూపిటర్ నోట్బుక్, యువర్ రెజ్యూమ్ విల్ బి విజిబుల్ ఆర్ నాట్? ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ విజిబుల్ గైస్. సో మీరు స్పైడర్ అని రాసుకున్నారు, కంపెనీకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ జూపిటర్ నోట్బుక్, బట్ హెచ్ఆర్ సెర్చ్ చేసేటప్పుడు జూపిటర్ నోట్బుక్ అని సెర్చ్ చేసింది. మీ రెజ్యూమ్ పైకి వస్తుందా రాదా? సో ఇట్ విల్ నాట్ కమ్. దేర్ మెనీ ఫిల్టర్స్ అవైలబుల్. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ లైక్ ఓన్లీ బై యూజింగ్ దిస్ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. నేను ఇలా చెప్పట్లేదు కదా ఓన్లీ అది ఉంటేనే వస్తుందని, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ టెలింగ్ లైక్ దేర్ విల్ బి వెయిటేజ్ ఫర్ యువర్ రెజ్యూమ్. ఓకే, if you are working with different IDs, then your knowledge will also increase. Anyway, company are using different IDs, then you need not to bother about that. Now here is like a, this is a Jupyter notebook. Okay, identandi Jupyter notebook. So here you can create a folder and from there to you can run your files. ఓకే, మీరు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ఫోల్డర్ నుంచి అయినా రన్ చేయొచ్చు, లేదు మీకు డైరెక్ట్గా రన్ చేయాలి అని అనుకుంటే డైరెక్ట్ కూడా రన్ చేయొచ్చు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్. నౌ హియర్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ కోడ్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కోడ్ రాసుకోవచ్చు. ప్రింట్ హలో వరల్డ్.
the word. Now click on this run button. Yeah, got the output, right? If I want to write some text, okay, this is a evening batch 5. Okay, now if you click on this one, okay, if you click on this one, uh, okay, what it is showing? It is showing like a error. Okay, why? This is like a code area. Okay, ఇదేంటండి ఇలా వచ్చింది మీకు కోడ్ ఏరియా. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ దిస్ వన్, ఓకే, మీకు ఇలా కోడ్ ఏరియా కాదు నేను రాసుకోవాలి అని అనుకుంటే దెర్ ఇస్ అ ఆప్షన్ కాల్డ్ మార్క్ డౌన్. ఓకే, మార్క్ డౌన్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. నౌ యూ నీడ్ టు గో హియర్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ మార్క్ డౌన్. ఓకే, సో it will not show error. Why? Because the markdown means this is like a text area. Okay, markdown అంటే ఏంటంటే like a text area. If you are going with the code, okay, code అంటే మీరు ఇక్కడ పైథాన్ కోడ్ రాసేసుకోవచ్చు. అండ్ మార్క్డౌన్ అంటే మార్క్డౌన్. నెక్స్ట్ there is a, okay, heading. Okay, leave about this one, I will tell you later, but present like a heading means you can write a bigger font. Okay, మీరు పెద్ద ఐ మీన్ లైక్ బోల్డ్ లెటర్స్ రాయాలి అని అనుకున్నప్పుడు హెడ్డింగ్కి వెళ్ళండి. So this is about Jupyter notebook. You can compile by clicking on this one. Okay, if you are clicking on plus button you will get a more shells. Okay, వీటిని మనం shells అంటాము. You can get a more shells. Okay, and if you don't want a particular shell you can cut. Okay, you can cut. Okay, like this you can cut any particular shell. Or if you want to copy, okay, if you want to copy you can copy this one, and wherever you want you can paste. Okay, very simple, like a same code you will get here. Okay, like if you are clicking how many times, if you are clicking that many times you will get the code. Okay, next one, move up. This cell I want to move to up. So here you are not understanding if you are not seeing the difference, then I am writing like this. Okay, now this much is enough. So I want to move this particular shell to top. So now if you observe, the cell is on the top. ఓకే, మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఆ షెల్స్ని కిందికి పైకి ఈజీగా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ మూవ్ దట్ ఏరియా. ఏది కావాలి అదిని మీరు కిందికి పైకి మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ రన్ బటన్ ఆల్రెడీ యూ సీన్, యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, మీకు ఏమవుతుంది ఆ పర్టికులర్ దాన్ని అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టాప్ యూ కెన్ స్టాప్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీరన్ యూ కెన్ రీరన్. కెర్నల్ విల్ రీస్టార్ట్ గైస్. ఓకే, కెర్నల్ విల్ రీస్టార్ట్, సో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. నెక్స్ట్, ఓకే, ఎనీవే here like a little commands, okay, or something like a shortcuts. Okay, మీరు ఈ shortcuts ఏదైనా వాడుకోవచ్చండి, but I don't want to go with the shortcuts. So this is about a Jupyter notebook. If you want to go with the Jupyter notebook you can go, and the Jupyter notebook or Colab is a little similar only guys. Jupyter notebook Colab రెండు similar. So why we are going with these kind of notebooks ఎందుకు వాడుతున్నాము అంటే you will see the output. Okay, నేను ఇప్పుడు స్పైడర్లో ఉన్నాను, స్పైడర్లో ఒక సైడ్ కోడ్ రాశాను. యూ కాంట్ కాపీ కన్సోల్. ఓకే, ఆర్ యూ నీడ్ టు కాపీ కన్సోల్ అవుట్పుట్ ఎవ్రీ టైం. మీరు కన్సోల్ అవుట్పుట్ని ఎవ్రీ టైం రాయాలి. అదే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే కన్సోల్ అవుట్పుట్ మీరు స్పెషల్గా రాయాల్సిన పని లేకుండా ఇది మీకు పీడిఎఫ్లో ఇలాగే వచ్చేస్తుంది. సో ఫైల్, ఓకే, డౌన్లోడ్ యాజ్ అ పీడిఎఫ్. ఓకే, పీడిఎఫ్ నో ఇష్యూ. Wait guys, latex is not working. Then we will go with the okay, via HTML we will go. Okay, this is also showing error. Now, okay, yeah, this is my output. If you are seeing, I am also getting the output. So it is very easy. You need not to store somewhere else your output. Okay, మీ అవుట్పుట్ ఇంకో ప్లేస్లో సేవ్ చేయాల్సిన పని లేకుండా మీకు డైరెక్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడే మీ అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. Getting right guys? So it's depend upon you which IDE you want to use. Why I am going with Colab is like every time internet is available for me, and it is very easy to share in a GitHub or any other sources. నేను గిట్హబ్లో స్టోర్ చేయాలన్నా డ్రైవ్లో స్టోర్ చేయాలన్నా నాకు ఈజీ అవుతుంది. సో దట్ యూ విల్ ఆల్సో గెట్ వెరీ క్విక్లీ. ఓకే, నేను మళ్ళీ స్పెషల్గా దీన్ని సేవ్ చేసిన దాన్ని వినయ్ గారికి పంపి వినయ్ గారి దగ్గర నుంచి మీకు ఫైల్ రావడం కంటే ఐ కెన్ గివ్ 2 సోర్సెస్. మీరు డైరెక్ట్ చూడాలనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్ చూసేయచ్చు, వినయ్ గారి దగ్గర నుంచి రావాలంటే వినయ్ గారు కూడా మీకు పంపిస్తారు. ఓకే, ఎనీవే నో ఇష్యూ. నో ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ వన్ ఎనీవే. Python introduction.
Okay, file extension is the IPYNB guys. Okay, it is like a Jupyter notebook file extension. Okay, anyway, now okay, collab also I closed or what? Just a minute please. Here. Okay, now this is all we checked at the first class, right? Now from here onwards we will go. What is the difference between, is it visible guys, editors and IDs? Yeah. What is the difference between editor and ID? Yeah, like this side I am writing like a IDE. Okay, this side IDE and this side like a editor. Now there is a inbuilt interpreter. Okay, inbuilt interpreter. Okay, here no inbuilt. Okay, you need to use external one. Okay, మీరు ఏం చేయాలి ఇక్కడ సపరేట్ ఎక్స్టర్నల్ దాన్ని వాడుకోవాలి. నెక్స్ట్ compilation is very easy. The process, you need to click on play button or run button. Okay, here little hard. Okay, debugging very easy. Debug. Okay, here hard. Direct debugging is there. Here no direct debugging. Next, uh, okay, error display. Okay, error will be displayed inside IDE only. Here you need to, okay, here also like a interpreter will check, but you need to again move to your workspace. మీ వర్క్ స్పేస్కి వెళ్ళి ఆ ఎర్రర్ అన్నది మీరు చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఆ ఎర్రర్ చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని రిప్లై చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ గైస్. ఓకే, there are too many differences are there, but okay, first of all, inbuilt interpreter will not be there. So if you are having inbuilt interpreter, you can simply click on run button. Okay, if you are clicking on run button, your code will run. Here you need to go some particular location and you need to run your file from there. Okay, then after compilation is very easy. Here compilation process you need to go and check. Next, debugging. If you want to debug your code, it is very easy to debug from your IDE and it is little harder to debug from here. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎర్రర్స్. ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చాయి వాటిని చెక్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు ఈజీగా చెక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మీరు చెక్ చేయడం కొంచెం హార్డ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ I will show you one thing, like these process I not shown, right? Errors. Okay, just give me a second. So when you open spider IDE, it will take a 1-2 minutes guys. Once you, if that is opened, your code will be compiled very easy. Now control 7. So this is like a my code previously I typed. So I am putting something wrong here. Okay, comma. Okay, after that not comma, what I will write, I will miss the parenthesis. Okay, so see, it is showing like a end of the line parse error. Okay, it is showing like a end of the line is having some error, like that it is showing. Okay, and if still I compile this one, what it will show, control shift plus plus guys. Now end of the parcel. So like this you will understand. Okay, like this you will understand. Now control S, and here I am going. Okay, same location, right? Now python introduction dot py. So here also it will show. Okay, here also it will show, but how it is showing like a line number 10. So where I need to move, again I need to open that file. Okay, again I need to open that file. Like this I need to open that file and I need to check what is the line number. If this is like a notepad, so it is showing line number. Some notepads it will not show line number, so that is very hard to check where is the error. Okay, so better use any IDE.
If your company is not allowing for IDE, then you need to work with any editor. ఓకే, మీ కంపెనీ ఒకవేళ అలో చేయకపోతే అప్పుడు ఎడిటర్ వాడుకోండి. ఒకవేళ అలో చేసిందంటే ఏదో ఒక ఐడి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పైచామ్, యూ కెన్ గో విత్ పైచామ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఐడీస్, యూ కెన్ గో విత్ దట్ ఐడి. నో నో okay guys, these are like a little famous editors. Okay, famous editors. First one is like a notepad. Okay, first one is a notepad, second one is a notepad plus plus, third one is the atom, fourth one is the sublime text. Okay, and if you are working with the Mac or Linux side, you can use a sublime text. Okay, it will work everywhere. If you are specially using Linux, VI editor is there. Okay, ఎవరైనా లైనక్స్ వాడదాం అనుకుంటే విఐ ఎడిటర్ ఉంటుంది. మ్యాక్ సైడ్ వాడదాం అనుకుంటే సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ కానీ లేకపోతే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కూడా వర్క్ అవుతాయి. సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ గైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ IDEs. Okay, IDEs, you can use IDLE. Okay, you can use IDLE, you can use PyCharm, you can use Spider. Okay, you can use Spider, and you can use NetBeans, Tawny, Eclipse, Visual Studio. Okay, any ID. Okay, it's depend upon you. Okay, which ID you want to use. But what I suggest is like a don't pay for any IDE. Okay, you can use IDLE or Spider. Okay, or a Jupyter notebook. జూపిటర్ నోట్బుక్ అయినా వాడుకోండి, లేదు ఐడిఎల్ఏ అయినా వాడుకోండి, స్పైడర్ అయినా వాడుకోండి. లేదు పైచామ్ నేను వాడదాం అనుకుంటున్నా సార్, నాకు సజెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు పైచామ్ సజెస్ట్ చేశారు. ఎస్ గైస్, యూ కెన్ యూజ్, బట్ కమ్యూనిటీ వర్షన్ యూజ్. ఓకే, కమ్యూనిటీ వర్షన్ కూడా ఉంటుందండి. సో యూజ్ దట్ కమ్యూనిటీ వర్షన్. ఓకే, community version, any of these are okay guys. Okay, same output, you will not get any different output. Okay, మీకు ఎక్కడ కూడా అవుట్పుట్ లో అయితే చేంజ్ ఉండదు. ఓకే, now anyway, which companies are using, okay, which companies are using Python? Okay, now Google is using, Microsoft is using. Okay, next Dropbox. Okay, Dropbox is using. Next one like a Meta is also using. Okay, and next one Windows also using. Okay, and so many companies are there guys. Okay, so don't bother about which MNCs are using or where. If I want to move to what MNC, then how can I what get the ID or which ID I want to use. Don't bother about that. Anyway, you will get in a good company only. Okay, yeah, this is like a simple HTML side coding. So BR stands for break guys, so it will give in a new line. Okay, ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే బిఆర్ అని రాయడం వల్ల మీకు న్యూ లైన్లో వచ్చేలాగా కోడ్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, నౌ see, you will get a separate lines. That's it. Now NASA is also using Python. Okay, NASA is also using your Python to Jet Propulsion Laboratory. Okay, deep space network project that is using Python guys. So if you are very eager to work with the Python, okay, you can reach up to NASA also. Okay, మీరు Python లో gems అయితే you can go up to NASA also. So don't worry about that. So like you can write. Okay, మీరు ఎలాంటి స్టేట్మెంట్స్ అయినా రాయొచ్చండి. ఓకే, లైక్ హలో వరల్డ్, దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ టెస్ట్, దిస్ ఇస్ ఎట్ అనదర్ టెస్ట్, లైక్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, ఇన్నే లైన్స్ రాయాలి, అన్ని లైన్స్ అని రాయాలి అని రూల్ ఏం లేదండి. ఎన్నైనా మీరు లైన్స్ రాయొచ్చు. ఓకే, వన్స్ దిస్ కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ డన్, ఓకే, then your output will be like a little quicker, it will come. Now if you want to check, okay, if you want to check what is the type of that particular data type. Okay, ఏదైనా డేటా టైప్ మీకు ఇచ్చారు, ఆ డేటా టైప్ యొక్క టైప్ ఏంటో చెక్ చేయాలి అని అనుకుంటే స్పైడర్ ఐడిలో అయితే డైరెక్ట్ వస్తుంది.
Okay, spider id lo aithe direct vastadi, but still if you want to check the type, okay, if you want to check the type, you can use inbuilt function called type. Okay, inbuilt function entandi type ane inbuilt function undi, you can use that. Yeah, so here I am writing like a, this is a testing done from evening batch. Okay, this is evening, this is a test done by evening batch. Now what I am using inbuilt function called type. So type అని వాడడం వల్ల నాకు ఏమవుతుంది, ఇదంతా స్ట్రింగ్. సో ఇట్ గివెన్ లైక్ a క్లాస్ స్ట్రింగ్. ఏమని ఇచ్చిందండి, క్లాస్ స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చింది. గాట్ ఇట్ రైట్? Now like this you can use any number. Okay, suppose I am using like a 100. Okay, if you are writing 100 in single quotes or double quotes, it will take like a string, so don't write like that. It is like a integer. Okay, integer. Sir, ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా కంపైల్ చేయొచ్చు అన్నారు కదా. సో I want to write a bigger numbers. Okay, I want to write a bigger numbers. Yes guys, you can write a any bigger number, don't write in a quotes. Okay, now yes guys, now yeah, you got the output right. ఎంత పెద్ద నెంబర్ అన్నా రాయండి. స్టాటికల్లీ టైప్ లాంగ్వేజ్లో మీరు ఒకవేళ పెద్ద నెంబర్ రాస్తే యూ నీడ్ టు రైట్ అ డేటా టైప్ గైస్, యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద డేటా టైప్. ఓకే, స్టాటికల్లీ టైప్ లాంగ్వేజెస్లో మీరు ఒకవేళ రాస్తే దానికి కన్ఫర్మ్గా దాని టైప్ ఏంటో రాయాలి. బట్ పైథాన్ విల్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డేటా టైప్. ఓకే, డేటా టైప్ రాయాల్సిన పని లేదు. ఇంటా లాంగ్ డబుల్ లాంగ్ ఇంటా ఇలాంటి ఏం రాయాల్సిన పని లేదు. సింపుల్గా మీకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆల్ ఆర్ ఇంటీజర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఏది రాసినా అది ఇంటీజర్ ఏనండి. ఎంత పెద్ద నెంబర్ అన్నా రాయండి, దట్ ఈస్ లైక్ ఇంటీజర్. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, దిస్ మచ్ బిగ్గర్ నెంబర్ వీఆర్ యాడింగ్. ఓకే, మనం ఏం చేస్తున్నాం, అడిషన్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాము. దిస్ మచ్ ఇస్ ద బిగ్గర్ నెంబర్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ఎంత పెద్ద నెంబర్ అన్నా రాయండి, బాహుబలి నెంబర్స్ రాసినా కూడా ఇట్ విల్ గివ్ అ అవుట్పుట్. ఓకే, so I'm showing like a small calculation like a 100 and 200 addition operation. So Python will acts like a small calculator guys. Okay, by default Python will acts like a small calculator. మీరు డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటే మీకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, డైరెక్ట్ గా మీరు నెంబర్స్ రాసుకున్న అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, స్టాటికల్లీ టైప్ లాంగ్వేజ్ లో మీకు ఈ ఫ్యూచర్ ఉండదు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ పైథాన్. ఓకే, నౌ this all your little maths operation. Anyway, I will tell you this one guys, don't worry. So these all your maths operation. Okay, still here anyway, still here. If anyone having any doubt, please let me know guys, so that we will discuss on that. If you don't have any doubt, then we will drop the session here. We will continue tomorrow. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్